Hi, hello everyone. So last video la Ramanujan's magic square மாதிரி என்னோட magic square ஒன்று கொடுத்திருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட magic square create பண்ணணும்னா அதுக்கான formula தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். Do you want to know the formula to create your magic square? Yeah, let's get started. ஸோ இதுதான் அந்த magic square. ஸோ இதில் இருக்க first showவில் உங்களோட date of birth enter பண்ணும். For example, என்னோட date of birth is 8/7/1999. அதை நான் இங்கே dateல 8 enter பண்ணிக்கிறேன். And then month is July, so I will enter 7 in this place of mm. And then CCYY into century and year. So first is going to be 19 and then 99 year place la mention பண்ணிக்கிறேன். So இப்போ second row complete பண்ணலாம். அதில் first place YY plus 1 இருக்கு. That is year கூட 1 add பண்ணி எழுதணும். என்னோட year 99. So நான் 99 கூட 1 add பண்ணி இந்த placeல 100 எழுதிக்கிறேன். Next is CC minus 1, that is century minus 1, 18. And mm minus 3, which is 7 minus 3 is 4. And DD plus 3 is 11. So, இப்போ third row இருக்க first place பார்க்கலாம். mm minus 2, that is month minus 2, 5. And DD plus 2 is 8 plus 2 is 10. And year plus 2, which is 99 plus 2, 101. And CC minus 2 is 19 minus 2, that is 17. இப்போ fourth row இருக்க first place பார்ப்போம். That is CC plus 1, that is 19 plus 1, 20. And year minus 1, that is 99 minus 1 is 98. Next, date plus 1 and month minus 1, that is 9 and 6. That's it. So now we have completed my magic square. In the magic square, like in the row, column, diagonal add பண்ணாலோ, you can get the same number. Hope you guys like this video. Using the same formula, do create your own magic square. Ta-da, bye-bye.